Hello everyone, welcome to this platform RAR Civils Punjab. This is my first ever video, and before starting, I would like to share that there are no secrets to success. Success entirely depends on your hard work, determination, right approach, and learning from failures. And sticking to these principles had helped me crack various Punjab government exams, and I would be sharing my strategy, resources, and approach in this video. So please listen it carefully. To begin with, I would like to share few of my results. ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਮੋਡਰੇਟ ਟੂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਥਸ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਲੈਂਥੀਅਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਸੇਮ ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਫਿਊ ਜੀਐਸ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀਆਂ ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਵਰ ਵੈਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ। But I managed to score 200 plus marks and I scored a rank 24 in this. This paper has been cancelled by Punjab government due to cheating, and we are hoping that this will be reconducted very soon. September month ਦੇ ਵਿੱਚ PPSC ਨੇ cooperative inspector ਦਾ exam conduct ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। This paper was very easy as compared to NAB Tehsildar exam. Questions ਕਾਫੀ straightforward ਸੀਗੇ and I scored 348 marks out of 480 and I have been called for document verification. ਵੈਰੀ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਇਨ ਅਕਤੂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੰਡਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਜੀਐਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗੇ। ਆਈ ਸਕੋਰ 665 ਮਾਰਕਸ ਆਊਟ ਆਫ 800 ਇਨ ਦਿਸ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਰਾਇਲਸ ਆਈ ਕਲੀਅਰਡ ਦੋਜ਼। document verification has been done but the final merit list is still waited in this paper. As of now, I'm not thinking to join any of these two posts. ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ PPSC ਨੇ PCS ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। GS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਾਫੀ ਇਨਡੈਪਥ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟੇਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਟੈਟਿਕ GK ਐਂਡ ਇਨ CSET ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਮੈਥਸ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਬਟ ਆਈ ਕੁਡ ਈਜ਼ਲੀ ਸਕੋਰ 287 ਮਾਰਕਸ ਇਨ ਦਿਸ ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ around about 40 marks above the cutoff. But I couldn't clear the mains because I was not prepared for that. And ਉਸੀ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ PPSC ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ SIPO ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ and I scored rank 32 in this and I was selected as a SIPO and currently I am into the service of Punjab government on the post of Senior Industrial Promotion Officer in Department of Industry and Commerce. How did this happen that I cleared these exams very easily? I worked on 5 points during my preparation. First is limited and precise study material and I would say this is very important. ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਬਾਏ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅਸ ਵਿਦ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੋ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਨੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਟ ਉਹ ਕੋਚਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਕਰਸਪ ਸਮਟਾਈਮ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ PPSC ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੈਟਿਕ GK ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਦੋਜ਼ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਨੋਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨਫ ਫॉर दैट। ਸੋ ਆਈ ਵਰਕਡ ਔਨ ਬੇਸਿਕ ਬੁੱਕਸ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਫॉर ਪੋਲਿਟੀ I had relied only on Lakshmikant. This book is enough if you read it very thoroughly. For modern history, Spectrum. For economy, complete Mrunal sir lectures. He had explained each and every concept very thoroughly and those videos are very interactive in nature. Plus, you can make yourself notes as well as you can cover all those topics from Udan series of only IAS. Because Mrunal sir the jo PDF hai, it's almost of 800 pages. So you do not need to do this. Instead, follow Udan series, only IAS. Recently, they had released 3.0 version. So follow that. This will be enough for economy. For environment, I had followed Shankar IAS. And along with Shankar IAS, I had followed Udan series. Udan booklet by only IAS. कुछ टॉपिक्स ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਨ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੋਗੇ
ਕੁਝ ਟੌਪਿਕਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਰੈਫਰ ਦੋਜ਼ ਟੌਪਿਕਸ ਫਰੋਮ ਦ ਸ਼ੰਕਰ IAS. For science and technology, for science, read basic books of 9th and 10th class NCERTs. Make notes of very important topics like cell, diseases, vitamins, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ PPSC 'ਚ ਵੀ ਤੇ PPSC 'ਚ। For technology, technology is totally current affairs based. ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ, your technology portion will be done. So you do not need to read any particular book for this. Whenever I used to complete my basic books of particular subject, ਮੈਂ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਮਿਨੀਮਮ 2 ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਆਰ ਲਾਈਕ ਮਿਰਰ ਟੂ ਯੂ। ਦੇ ਐਡ ਵੈਲਿਊ ਟੂ ਵਟ ਆਲ ਯੂ ਹੈਡ ਸਟੱਡੀਡ। ਦੇ ਟੈਲ ਯੂ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦੇ ਟੈਲ ਅਸ ਫੋਕਸਡ ਏਰੀਆਜ਼ that these are the particular topics you have to focus on, and these are the topics that you had skipped. So whenever you revise next time, please do keep those topics in mind and cover those thoroughly. After that, revision is the key to success. ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾ ਵੱਧ ਰੀਕਾਲ ਕਰੋਗੇ। During the preparation, I had maintained a balance between basic subjects and advanced. Why I am saying these subjects advanced? ਬਿਕੋਜ਼ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਇਗਨੋਰਡ ਸਬਜੈਕਟਸ। ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੈਡੀਵਲ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। PPSC ਦੇ ਜੇਕਰ GS ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, 80 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 to 40 ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹਨਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟਸ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲਿਟੀ, ਹਿਸਟਰੀ, ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੇਪਰ ਟਫ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। Just to tell how important these ignored subjects are, look at the number of the questions being asked in Naib Tehsildar and Cooperative Inspector exam from particular subject. Science and Tech in Naib Tehsildar 13 and Cooperative Inspector 14. Environment 8 as well as 9. Same Geography, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਕੁਐਸਚਨ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕੁਐਸਚਨ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਮਿਡਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ 'ਚ 4 ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕੁਐਸਚਨ। ਔਨ ਦੀ ਕੰਟਰਾਸਟ, ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸੀ, ਐਂਡ ਇਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਿਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਰ 7। ਸੋ ਇਕੁਅਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮਿਡਵਲ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਫॉर PPSC ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਐਂਡ ਫॉर PPSC ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਜੋ 2022 ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2022 ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋਏ ਨੇ PPSC ਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਨ ਐਵਰ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਫॉर ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਮੈਂ ਪਲੇਸਿਸ ਇਨ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਇਸ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਟੌਪਿਕਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ, ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਡੂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਡਿਮਾਂਡ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬੋਥ PPSC ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ PPSP ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। PPSC ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸਡ ਕਰਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੇਸਡ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ 1 ਲਾਈਨ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 'ਚ 12 ਕੁਐਸਚਨ। ਦੀਜ਼ ਵਰ ਬੇਸਿਕ 1 ਲਾਈਨ ਦੇ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ। PPSC ਨੇ ਜਦੋਂ PCS ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਪੁੱਛੇ ਸੀ, ਦੋਜ਼ ਆਲ ਵਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੇਸਡ। ਸੋ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਿਜ਼ਨ IAS PT 365, ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਇਕੋਨਮੀ, ਯੂ ਰੀਡ ਇਟ ਵੰਸ ਇਨਫ। ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿਲ ਬੀ ਕਵਰਡ ਇਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਬੁਕਲੈਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕੰਟੇਨਸ few topics like lakes, places in news, dams. So ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਕਵਰ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਫਰੋਮ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮੈਗਜ਼ੀਨ। For environment, I used to follow 2 sources, one Vision IAS PT 365 magazine and another Drishti IAS PT Sprint series. This series has been started last year and I loved their environment booklet, because ਉਸ ਬੁਕਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗੇ, ਦੋਜ਼ ਵਰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਵਰ ਕਵਰਡ ਵੈਰੀ ਥੋਰੋਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ PPSC ਅਕਸਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸ ਵਰ ਕਵਰਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ IAS PT ਸਪ੍ਰਿੰਟ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਕਵਰ ਫਰੋਮ ਦਿਸ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਬੁੱਕਲੈਟ ਹੈ ਵਿਜ਼ਨ IAS ਦੀ PT 365 ਯੂ ਹੈਡ ਟੂ ਰੀਡ ਇਟ ਵੰਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਾਈਕ ਜੋ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਹੋਣਗੇ ਦੋਸ ਵਿਲ ਬੀ ਕਵਰਡ very thoroughly in PT 365. For PPSC and Punjab Police exams, I used to follow Study IQ Dr. Gaurav Garg, best 300 MCQs. I used to make notes from these of different topics like sports, awards, literature, miscellaneous, schemes. I used to note them down on different pages so that I make lab each and every month's current affairs, and I used to follow 8 months current affairs for these papers, and these are best. You do not have to look to any another source. If someone is following AAA Bright Academy notes, do follow those because these are MCQs types, and for explanation you need to watch Dr. Gaurav Garg video, and AAA Bright Academy are explanatory themselves. Next point is smart and integrated approach. Smart, why smart? Because what I did is I had deleted all the social media apps from my phone. ਇੰਸਟੈਡ ਮੈਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਪ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਔਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਊ ਆਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਨਿਊ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੋਪਅਪ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਆਈ ਓਪਨ ਇਟ, ਆਈ ਰੀਡ ਦੈਟ ਆਰਟੀਕਲ, I try to read that article very fast so that I could easily guess it out that how much I had retained from that article. ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਚਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ ਬਿਲਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ which is definitely going to help me whenever there are the lengthy questions. The second is that I usually prepare monthly study schedule in the advance. I know that there are 30 days and out of 30 days 5 days will be wasted somewhere, so remaining 25 days मैं ਕਿਹੜੇ topics complete ਕਰਨੇ हैं. So I usually target कि ਇਹਨਾਂ 25 days ਦੇ ਵਿੱਚ I usually cover 2 to 3 modules plus 1 month current affairs. And to complete my monthly schedule on time, I usually set weekly targets. In the weekly targets, I usually define that in this week from Monday to Sunday, how many hours I am going to study, and in those hours, which topics are to be covered. So, ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਇਨ ਦ ਡੇ ਟਾਈਮ ਔਰ ਇਨ ਦ ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ, I usually watch videos related to sports, F1 racing, FIFA club footballs, tennis opens, cricket. So ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਹੈਡ been integrated very well in each and every exam nowadays. PPSC ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਐਂਡ PPSC ਦਾ ਆਲ ਟਾਈਮ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ, ਲਾਈਕ ਵਾਜੀਰਾਮ ਐਂਡ ਰਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਪੇਅਰ 2 or 3 ਸ਼ਾਰਟਸ ਇਨ ਅ ਡੇ ਆਫ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। PYQs are very important. These get repeated very frequently. For an example, Naib Tehsildar ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ UPSC ਦੇ PYQs ਮਿਲਣਗੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ PPSC ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਮੇਨਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਜਿਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀਬੋਰਡ ਸੀਗਾ, ਡੋਬਾਕ ਸਮਥਿੰਗ, ਐਂਡ ਉਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਜਦੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਟ ਗਾਟ ਰਿਪੀਟਡ. So PYQs get repeated. Solve PYQs very dedicatedly and very honestly. Insights, they provide you insights of type of questions that are being asked by a particular agency. What I do is, ਜੇ ਮੈਂ PPSC ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਸੋ ਮੈਂ ਲਾਸਟ 2 years ਦੇ ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕੱਢੂੰਗਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਡਿਫਾਈਨ ਮਾਈ ਡੇਜ਼, ਲਾਈਕ ਜੇ 10 ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿ ਇਨ ਨੈਕਸਟ 15 days ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਡੇ I will be doing one particular question set. So I will be doing this in this span of time.
आई विल बी एनालाइजिंग कि मेरे क्वेश्चन कित्थे गलत हो रहे हैं, कित्थे सही हो रहे हैं, एंड मैं किन्ने कु समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ क्वेश्चन पेपर पूरा कर पा ਰਿਹਾ। सो दीज आर लाइक सॉर्ट ऑफ योर मॉक टेस्ट। PYQs ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ PYQ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। So before paper, you get time, you get enough window to rectify that. And moreover, this help you improve guessing and elimination skills. So like this question of FIH Men's Hockey World Cup 2023, I do not know the answer, but I could easily solve it by elimination. So Germany has won it, I know this. India has finished ninth, I know this. But I am not sure about third and fourth. But in my inner mind, I couldn't recall that India has ever won 3 times World Cup. One thing I know that India has won 8 times Olympic gold medals, but FIH World Cup, India has never won it. So, eliminating point number third, I could get the answer B, which is true. So, elimination works, but you cannot rely on it. And PYQs really help you in improving these elimination skills. So, PYQs stand out to be very, very important. ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। Like I always refrain from excess of study materials and not all to learn. You do not have to study everything under the sky. All your resources should be defined, clearly defined. Resources should be minimal. They should be precise and they should be enough. ਤੁਹਾਨੂੰ confidence feel ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ you had studied a particular subject. I had never studied newspaper due to the shortage of time. Instead of that, I could follow Vision IES, monthly magazines, and yearly compilations. That was enough for me always. So, dealing with anxiety, stress, and guilt. Guilt, you couldn't clear the exam. Stress, sometimes you miss your weekly targets. Anxiety, how good I am going to perform in the paper. So, dealing with such type of insecurities, I would rely on physical activities like games, sports, and I would talk to my parents, my family members. Moreover, I had got my priorities right. I usually do cost benefit analysis before doing anything, and I don't do the activities that are not important. So, important for me is to study, so I usually remain focused toward my studies. I use tricks, mnemonics, Google images for the better recalling. I could use Google for seeing various dust forms, critically endangered animals, rivers, mountains, and I could use mnemonics. I had created many mnemonics for the countries which surround different lakes, different seas. So create such type of innovative things that could help you in better recalling. Why is this initiative started? This initiative is started by various exam toppers of PPSC and PPSC and Punjab Police. The RAR Civils Punjab aims to provide aspirants with topper learning methods and exam strategies. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਟੋਪਰਸ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਕਲਾਸਿਸ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲਸ। ਯੂ ਮਾਈਟ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਅਵੇਅਰ ਦੈਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਬੈਸਟ ਬਣਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਆਰ ਫਲੱਡਿੰਗ YouTube ਵਿਦ ਐਂਡਲੈਸ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੀਲ ਫਰੀ ਟੂ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ। ਵਿਲ ਬੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਔਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਇਨ ਦ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਸੋ ਫੋਲੋ ਇਟ, ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਅਸ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਅਸ। ਦੇਰ ਵਿਲ ਬੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ a positive feedback from us. Best insights on time and stress management. We are sooner going to start the session about this. So one-to-one session ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, and sooner we are going to start the personalized mentorship program for each and every exam. This is the golden period for all Punjab government job aspirants, because ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ।
ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਆ। So government is taking care of employment. All you have to take care is of your preparation. So keep hardworking, stay high spirited, stay focused, be on the right approach, follow some pro tips, and you are definitely going to succeed. Join us, subscribe to the channel, and follow us on the Telegram link. We'll be making many more videos, and in the upcoming videos, we are definitely going to give a more clarity about the subjects, about how much to study and from where to study. Thank you.